Good evening, all of you. Come on your cameras. Come on your cameras. Are there any quick doubts for our Thursday session? Have you tried the questions, past year questions? How many of you have tried? Yes, ma'am. Appreciate. Yeah. You finding them okay? Yes, ma'am, but I have a doubt. Yeah, please ask. Shall I share the document? Yes, ma'am. 1 minute. I think we've put the solutions also, no? Where you have a doubt in periodic trends or mole concept, Harshad? Periodic trends? Yes, ma'am. Which question? Just a second, ma'am. Can you specify the question? 2018 मधला second question, ma'am. एक मिनिट हा. Thousand 18. हा कुठचा ह्यातला Yes, ma'am. Second question. सेकंड का? Ah, One demerit of the Mendeleev's periodic table is that in some places an element with a higher atomic mass was placed before an element with a lower atomic mass. One such pair exists where both the elements belong to the fourth period of the modern periodic table. Identify the pair and write the atomic number of the element that has higher atomic mass among the two. I think it is copper, cobalt, nickel. पिरियॉडिक टेबलच्या मॉडर्न पिरियॉडिक टेबलच्या फोर्थ पिरियड मधले म्हणतात ते. म्हणजे कारण पोटॅशियम आणि आर्गन जर बघितला तर आर्गन इज इन द थर्ड पिरियड अँड पोटॅशियम फॉल्स इन द फोर्थ पिरियड. That is one pair that is swapped, right? So if we think of the this thing, फोर्थ पिरियड, तर कोबाल्ट निकेल पण स्वॅप झाले होते मला वाटतं. आणि मग ओरिजिनली 2018 क्वेश्चन 2चं 27. सो लेट अस चेक. So this is actually a theory-based question. You must know which elements were swapped by Mendeleev so as to give justice to the properties over the planned rule. Rule काय planned होता की elements to be arranged in the increasing order of atomic mass. पण मेंडलीफने काय बघितलं? कोबाल्ट आणि निकेल. हा आता कोबाल्ट आणि निकेल मध्ये कोबाल्टचा ॲटॉमिक मास जास्त आहे निकेलपेक्षा. ओके, आपण फाइंड आउट करूयात कोबाल्टचा ॲटॉमिक मास.
Atomic mass of cobalt is 58.9. That is almost 59. Okay. And atomic mass of nickel is 58.6. म्हणजे 58 च्या साईडला आहे. बरोबर. कोबाल्ट म्हणजे बाय रूल काय यायला पाहिजे होतं? आधी निकेल यायला पाहिजे होतं आणि मग कोबाल्ट यायला पाहिजे होतं. But what did Mendeleev observe? That property wise, cobalt is fitting better over here and nickel is fitting better over here. That is why he swapped the positions of cobalt and nickel and kept cobalt before nickel, even if it had a higher atomic mass. See where he has kept cobalt. Here he has kept cobalt. 58.9 and nickel 58.7 after that. And what is the question saying? That in the modern periodic table, these two elements belong to the fourth period. Okay. So these are the two now D block elements which are belonging to the fourth period. And Mendeleev, when Mendeleev did his periodic table, there was nothing like D block. So there was no hard and fast group and period concept as we have it now. कळला का प्रश्न? हर्षद? सो Yes, ma'am. ज्याचा ॲटॉमिक मास जास्त आहे त्याचा ॲटॉमिक नंबर लिहा असा प्रश्न आहे. प्रश्न काय आहे की ज्याचा ॲटॉमिक मास जास्त आहे त्याचा ॲटॉमिक नंबर लिहा इज द क्वेश्चन. Identify the pair and write the atomic number of the element that has the higher atomic mass among the two. Which has the higher atomic mass? Cobalt. So it had to fall after nickel, but Mendeleev put it before nickel. Is it clear now? Yes, ma'am. Right. अथर्व, डाऊट आहे का काही? मॅम मला जानेवारी 2024 च्या क्वेश्चन नंबर 2, 5 आणि 8 मध्ये डाऊट होता. पिरियडिक ट्रेंड्स का मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्टचा मॅम. हा, एक सेकंड. जानेवारी मॅम पण मी ते एम प्रकाशच्या वेबसाईट वरून केले होते, या शीट मध्ये नव्हते ते या क्वेश्चन. शीट मधले नाहीये. बरोबर. मग क्वेश्चन हे करतोस का, सांगतोस का? एक मिनिट आपण बघूया ना. जानेवारीचे आहेत माझ्याकडे पेपर डाउनलोड केलेले. एक सेकंड. जानेवारी 2024 मधला ना? येस मॅम. हा. 11th entrance. त्यातला कुठचा हवाय तुला? 2, 5 आणि 8. The papers are there on the website with solutions, right? येस मॅम, मी So तिथूनच even सॉल्व्ह after reading the solution, you are ह्या करणार होत आपण आज. We will include it. We are going to discuss entire January 2024 paper in these 3 sessions. So Okay. automatically they will be a part of our discussion. त्यानंतर नाही कळला तर मग आपण घेऊया. ठीक आहे? ओके मॅम, थँक्यू. या. आपण पूर्ण लास्ट जे लेटेस्ट पेपर्स आहेत ना, जानेवारी 2024 आणि नोव्हेंबर 2023, ते सगळे पेपर्स मी टॉपिक वाईज सेग्रिगेट करून आपल्या 3 लेक्चर्स मध्ये इन्क्लूड केलेले. एनी अदर डाऊट? So basically, if you have a doubt on any paper before November 2023, because earlier all these papers were there on the website. This year they have removed all the papers that are before 2021. I think they've kept all the papers only after 2021. का असंच काहीतरी. So जुने पेपर्स आता नाही आहेत आपल्या ह्याच्यावरती वेबसाईट वरती, पण I have put the questions from that also. The only purpose of this is to
make you understand the texture of the questions. की त्याच थिअरीवरती किती वेगळ्या प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात हे तुम्हाला लक्षात यावं म्हणून मी ते सगळे प्रश्न टाकलेत की तो प्रश्न बघून आपल्याला असं होतं की अच्छा ह्या थिअरीवरती असा पण प्रश्न येऊ शकतो का. इट इज लाईक अ लर्निंग फॉर अस अँड देन यू कॅन अंडरस्टँड दोज क्वेश्चन्स अँड try to modulate your ways of working. That is the whole idea. Okay, so no doubts anymore. Can we proceed with today's this thing, topic? Yes, ma'am. Right. So today we will be discussing about organic chemistry. I hope all schools have done organic chemistry topic for their boards. Nobody has put it on option. Anyone put on option? So basics, everybody is through alkanes, alkenes and alkynes. Organic chemistry, why it is called organic chemistry? Can anybody tell? Why organic chemistry is called organic chemistry? Ma'am, because the substance which we obtain from that, these are organic compounds. What is the meaning of organic compound? Compound made of ammonium substances. No. Made up Ammonia of you compound which having carbon atom. हो, carbon त्याला compounds. त्याला ऑर्गॅनिक असा शब्द का बरं वापरला? Ma'am, because they were mostly found in living things Correct. until somebody disproved it. Correct, correct. So for a large period of time, it was believed that organic substances cannot be synthesized artificially in laboratory. They have to be procured from organs of living beings, either plants or animals. So that is why they called it chemistry of compounds that are obtained through organs, hence called as organic chemistry. The name still remains. Of course, at a point, we are now very effectively manufacturing all these compounds in laboratory, but we still call it organic chemistry. The most essential element of organic chemistry is, or any organic compound is carbon. So carbon is a must for any organic compound, but every compound containing carbon is not an organic compound. Underline my sentence. Every organic compound must have carbon in it, but every compound containing carbon is not an organic compound. So when an organic compound is formed, it has to form with a very, very specific bonding pattern, with a very, very specific property, with a very, very specific covalence to be called it as organic compound. But it must have carbon as the most essential part. Apart from carbon, the next most essential element of organic compound is Hydrogen. carbon, hydrogen. So when a compound has carbon and hydrogen only, it is called as, what is it called as? Hydrocarbon. Hydrocarbon. When a compound has carbon and hydrogen only, it is called as hydrocarbon. When this hydrogen is replaced by some other element, we call it as derived or substituted hydrocarbon. It was originally a pure hydrocarbon, but when I'm removing one hydrogen and putting some element over there, it becomes a substituted or derived hydrocarbon. In this fashion, if I remove all 4 H's and I put Cl in that, I will get a compound CCl4, in which no hydrogen is seen. I don't see any hydrogen in CCl4. Still, I call it an organic compound because it is a derived compound. Its parent is CH4.
The original hydrocarbon or the organic compound from which CCl4 is derived is a hydrocarbon, and this is a substituted or derived hydrocarbon. Hence, even though I don't see hydrogen in this compound, I still call it an organic compound because it shows all the other properties of bonding, bond length, covalence. Those properties are little high for us to discuss right now. You will eventually discuss them in your higher standards. But that is why it is not compulsory to see hydrogen in an organic compound, but it is compulsory to see carbon in every organic compound. I cannot have any organic compound without carbon in it, but I can have some organic compounds in which hydrogen is not apparently seen, but it is there in the parent hydrocarbon from which it is derived. So understand this first point very, very clearly. Then coming to this thing, alkane, alkene, alkyne. Is everybody comfortable with the general formulae of alkanes, alkenes, alkynes? Yes, ma'am. CnH2n plus 2, CnH2n, and CnH2n minus 2. These are the general formulae. So where N stands for the number of carbon atoms in it, alkanes will have all single bonds. Alkenes will have at least one double bond, at least one. And alkynes will have at least one triple bond. Okay. And when it is an alkane, it is called as a saturated hydrocarbon. Can anyone tell why alkanes are saturated hydrocarbons? Because it contains single bond. Why? So why didn't it become saturated? असं गंमत का ठरवलं आपण. Maximum number of unsaturated. hydrogens are attached. Right. So now, for example, look at this. C, all single bonds. म्हणजे कार्बनच्या सगळ्या valencies are occupied with hydrogen. If I want to add something, can I add, is there a vacancy without removing hydrogen? No. If I want to add one element to it, I have to remove hydrogen and put the other element in its place. So is this a saturated compound? इसमें और जगह नहीं है अभी. It doesn't have more place. Okay. If I want to add something, I'll have to remove something. So it is a saturated compound. But if it is a double bond, then I have attached 4 hydrogens. Just in case I want to add something, I can break one of these bonds and make 2 valencies available without breaking the carbon chain. Here, if I want to add something, then I'll have to break the carbon chain. And if I break the carbon chain, I'm just losing on the basic structure. Parent hydrocarbon is lost. But in case of double bond, I can break one of the bonds and make 2 valencies available. Without removing the existing hydrogens, I can add some other groups to it. So I can add to these compounds. So they are not saturated, they are unsaturated. There's still some space in it. So the compounds that contain at least one double bond or at least one triple bond will be called as unsaturated. And the compound that contains all single bonds, then let those single bonds be attached with. If it is all single bonds and all hydrogens, then it is a saturated hydrocarbon. Saturated pure hydrocarbon. Matlab kya? All single bonds and only hydrogen and carbon. Unsaturated pure hydrocarbon means at least one double bond, triple bond, and all remaining are hydrogen. And all single bonds, but some other elements besides CH, it is a saturated derived hydrocarbon or substituted hydrocarbon. And if it has some other element besides hydrogen and carbon and at least one double bond or triple bond, it is unsaturated
substituted hydrocarbon. Is the name clear? All the names clear to all? Yes, ma'am. Yeah. Take down if you want. Saturated, because these are the terminologies that will be used in the questions. Saturated, pure hydrocarbon, saturated, derived or substituted hydrocarbon. Then unsaturated, pure hydrocarbon, and unsaturated, derived hydrocarbon. All four terms clear to all? Okay, suppose they say there's a saturated derived hydrocarbon. म्हणजे काय आहे? सगळे सिंगल बॉन्ड्स आहेत, पण कुठेतरी एक किंवा दोन ग्रुप्स आहेत हायड्रोजन व्यतिरिक्त. असा त्याचा अर्थ झाला. All right. Then we have straight chain, branch chain, and ring structures for both saturated and unsaturated. Many examples are given in your textbook. It is not possible for us to discuss each and every example, but you have to remember that this is a cyclohexane, okay? Then isobutane is the old name for it. If I say iso, it will mean a carbon atom that is attached to another carbon atom, another 3 carbon atoms, that will be an isocarbon. Okay. And over here, it is a carbon that is attached to 3 other carbon atoms with a double bond. The name of this is isobutylene. These are the colloquial names, common names. Isobutane, isobutylene are common names. Okay, the IUPAC names will be different. Can anyone name this compound IUPAC? Isobutane. 2-methyl propane. 2-methyl propane, perfect. Because then the parent becomes propane. I take any continuous carbon chain, this or this, then it is a prop chain and a methyl group is attached to the middle carbon. So when I'm talking of 2-methyl propane, am I indicating 4 carbons? 1 from methyl and 3 from propane? And when I'm saying isobutane with but, am I indicating 4 carbons in a different way? Why prop? Because now methyl I'm showing as a separate attachment. So my parent becomes prop. All in all, the number of carbon atoms indicated should be the same, whether you name it colloquially or whether you name it using IUPAC nomenclature. Okay. Then cyclic, the cyclohexane, cyclopentane, cyclohexene, and benzene is a very special compound wherein there are alternate single and double bonds in a resonating fashion. Now, what is resonance will be discussed with you later on. In short, these double bonds keep swapping in neighboring pairs. Constantly, they keep swapping. So resonating structures, the double bonds are not stable. They are not permanently in these 2 carbon atoms. At one fraction of a second, they will be between these 2 carbon atoms. Second fraction of the second, they will break from here and it will be formed here, here, and here. Again, they will break from here, they will be formed here, here, here. So like you have the लाईट्स इन दिवाळी जे असे चक 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 करतात ना, तसं रेझोनेटिंग कंपाऊंड्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टंटली मूव्हिंग फ्रॉम वन पेअर टू द neighboring to one to neighboring to one, and this kind of an electronic movement gives stability to the structure. This property is called as resonance. You will be learning this in detail as you will do advanced chemistry. Okay. So that is why this is not a cyclohexene. Cyclohexene मतलब हा जो डबल बॉन्ड है ना, हा स्टेडी है.
हा हलणार नाहीये, एकदा इकडे गेला एकदा इकडे गेला, तो कायम ह्याच 2 कार्बन मध्ये आहे. पण रेझोनेटिंग फॉर्म्स मधला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हे सतत ऑल्टर होत असतात नेबरिंग पेअर्स मध्ये. दॅट इज द डिफरन्स इन बेन्झीन अँड सायक्लोहेक्झीन. ओके. Then as we proceed, you need to know these colloquial names also. Isobutylene म्हटलं तर काय येणार आहे ते आपल्याला कळलं पाहिजे. आता आयसोब्युटिलिनचा आयुपॅक नेम काय येईल? एनीबडी? 2-methyl propene. Propene येईल. Will I take this as my parent chain here? Can I take this as my parent chain? No, no. No. I have to take either this or this, isn't it? I need to choose a parent chain which will include the double bond in it. Isn't it? That will be the correct parent chain. So my parent chain will be prop in. Prop for 3 carbons, in for the double bond, and then methyl is attached to 2. So this becomes 2-methyl propene. This is 2-methyl propane. Okay. Colloquial names are isobutane and isobutylene. As I said, whatever is given in the textbook, chemistry will need a lot of memory also, because any of this word will be picked up in any of our questions. And we will expect you to reproduce that and use it somewhere, only not that much. म्हणजे नुसतं असं म्हटलं असेल आयसोब्युटिलिन मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय आहे, तो तुम्हाला रिप्रोड्यूस करता आला पाहिजे की आयसोब्युटिलिन आहे म्हणजे ते 2-मिथाइल प्रोपीन आहे, त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला C4H8 आहे, त्याचं मोलर मास काय असणार आहे. So they may ask you what is the difference in the molar mass of isobutane and isobutylene. So you must know what is the formula for isobutane, what is the formula for isobutylene, then what will be the difference in both, and then what will be the difference in their molar masses. So कुठूनही हे तुम्हाला, किंवा what is the difference in the molar mass of cyclohexene and benzene, किंवा सायक्लोहेक्झेन अँड बेन्झीन. मग सायक्लोहेक्झेन म्हणजे C6H12 आहे, बेन्झीन म्हणजे C6H6 आहे, त्याच्या मोलर मास मध्ये काय फरक पडेल वगैरे वगैरे. हा कुठलाही शब्द कुठल्याही स्वरूपात वापरला जाऊ शकतो कुठल्याही प्रश्नामध्ये. सो यू हॅव टू रीड द टेक्स्टबुक विथ मॅग्निफाईंग ग्लासेस, noting and assimilating each and every word in your textbook. Anything will be used anywhere. Okay? मॅम, Yes. इज देयर अ पॉसिबिलिटी की टेक्स्टबुकच्या बाहेर पण नाही. कंपाऊंड्स विचारतात? नाही, टेक्स्टबुकच्या बाहेरचा एकही शब्द वापरला जाणार नाही. If you have mastered the textbook, in fact, as I said last time, की पुष्कळ वेळा आम्हाला पेरेंट्स विचारायला येतात नंतर की हा क्वेश्चन टेक्स्टबुक मध्ये नाहीच आहे, तर आम्हाला त्यांना पेज उघडून आम्ही दाखवतो की हे बघा टेक्स्टबुक मध्ये ही माहिती आहे, ही माहिती ज्या मुलाला व्यवस्थित कळले त्याला हा प्रश्न यायला हवा ना. And the answer is invariably yes. So no theory beyond textbook will be used. But how that theory will be used is the signature question of M. Prakash entrance. It is used in a very different fashion, but no parent or no student can ever defy की हे आमच्या बुकमध्ये नाहीच आहे. तुम्हाला जर का ते कॉग्निटिव्हली कळलं असेल, पाठांतराधिष्ठित एकही प्रश्न विचारला जाणार नाही, एक्सेप्ट द व्हेरी बेसिक मेमोरायझेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट, लाईक यू शुड नो द रिॲक्टिव्हिटी सिरीज बाय हार्ट. हे अगदी अगदी बेसिक पाठांतर. बाकी तुम्हाला पिरियॉडिक टेबल्सचं जर लेआउट कळलाय तर तुम्हाला काही पाठ करायची गरज नाही पिरियॉडिक ट्रेंड्सवरचे क्वेश्चन्स. Reaction सुद्धा, as I said last time, if you are able to understand the chemistry and the logic behind the reaction, you can reproduce the reaction over there. But those who are unable to do, they may have to by heart the reactions. But we are not expecting you to by heart. No atomic masses, atomic numbers, we expect you to by heart. They will all be given to you. Yes, Harishvardhan? So teacher, which book we have to prefer? I think which board you belong to? SSC, CBSE? CBSE. CBSE ना. मग SSC ला नक्की एक ग्लान्स दे. सी, as I said, theoretically
all three boards, they have 90 to 95% same theory. But their elaboration is done in different fashion. ICSE मध्ये खूप जास्त इलॅबोरेशन आहे रिॲक्शन्स, की SSC मध्ये एक रिप्रेझेंटेटिव्ह रिॲक्शन दिली असेल की एनी मेटल अबाव हायड्रोजन रिॲक्ट्स विथ HCl टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव्ह क्लोराइड अँड हायड्रोजन इज रिलीज्ड. मग ICSE मध्ये त्या सगळ्या रिॲक्शन्स लिहिलेल्या आहेत, SSC मध्ये एक लिहिली असतील, 2 लिहिल्या असतील. So if you belong to CBSE, first go through your CBSE textbooks of 10th, 9th, 8th in the backward fashion. Try to relate similar topics. मी जे सुरुवातीला डॉक्युमेंट दिलेलं आहे पा, आय हॅव शेअर्ड इट इन द ग्रुप. त्याच्यामध्ये मी ते तसं ग्रुप केलेलं आहे की इफ यू काइंड ऑफ लुक ॲट टाइप्स ऑफ रिॲक्शन्स, तर 8वी मध्ये टाइप्स ऑफ रिॲक्शन्स कुठे येत आहे, 9वीत कुठे येत आहे, 10वीत कुठे येत आहे. सो इफ यू वॉन्ट टू डू इट टॉपिक वाईज and not standard wise, you can refer to that document. I may resend it today. म्हणजे तुम्हाला जर टाइप्स ऑफ रिॲक्शन्स करायचे तर 8वीत काय आलंय, 9वीत काय आलंय, 10वीत काय आलंय, ते एका लिंक मध्ये वाचा तुमच्या स्वतःच्या बोर्डमधनं पहिल्यांदा. आणि मग इफ यू आर नॉट अन SSC स्टुडंट, then after you have read your CBSE ICSE, first go to the SSC textbook, prefer that. After you finish that, go to the third board. ओके. अँड दॅट वे यू म्हणजे त्या लिंकनी तो टॉपिक समजून घ्या. कारण ॲज आय सेड मेनी टाइप्स ऑफ रिॲक्शन्स मध्ये तुम्ही 8वीत एखादा काहीतरी कॉन्सेप्ट शिकला असेल. ऍसिड बेसिस सॉल्ट्समध्ये तुम्ही 8वीत न्यूट्रलायझेशनचं कुठेतरी काहीतरी शिकला असाल, 9वी मध्ये तुम्ही अरेनियस कॉन्सेप्ट शिकलेला आहात, तर कुठेतरी तो अरेनियस आणि तो 8वीतलं तुमचं न्यूट्रलायझेशनचं कंबाईन होऊन एक क्वेश्चन येऊ शकतो. You should be able to connect those two dots in your exam time. That is the kind of efficiency you need to develop to appear for MPI JEE Entrance. Okay. Yes. Okay. Now coming to the functional groups. Again, I hope all of you all know the formulae and how these compounds are named. Alcohol, you will put the prefix -ol. Aldehyde, you will put the prefix -al. Ketone, you will put the prefix -on. Then carboxylic acid, you will put the prefix -oic acid. Ether, it is like you say it methoxymethane, alkoxyalkane. And ester, you call it like alkanoic, okay, alkanoic acid. And this you will call it as amine. Okay. Then rules of IUPAC, where you add E, where you remove E again, that will be your self-study, because in our given time, we will not be able to do with the IUPAC rules. But if you have any doubt, you can always ask me in our next class. As we discussed, saturated hydrocarbons will always undergo substitution reactions, because unless something is removed, something cannot be added. And unsaturated hydrocarbons, alkenes and alkynes, will undergo addition reactions, because by retaining the carbon chain and by retaining the existing groups, some more groups can be added to it. Now, these are the compounds again. Preparation, properties and uses of ethanol, ethanoic acid. Each and every property, each and every reaction you must know either by heart, or you must understand the reaction, that you should be able to reproduce it in your exam, because this reaction may be used in stoichiometry, in mole concept. It is a reaction finally. So not necessarily that it will always be used in context of organic chemistry. The reaction may be, you may be required to reproduce the reaction, and after you have reproduced it, there will be some stoichiometric question की ह्याच्या अमुक अमुक ग्राम्सला ह्याचे किती ग्राम्स लागतील, अशा प्रकारचा प्रश्न येऊ शकतो. म्हणजे तुम्हाला आधी ती रिॲक्शन माहिती पाहिजे, आणि मग ते रिॲक्शन कळल्यानंतर तुम्ही त्याचा मोल कॉन्सेप्टनी अप्लाय करू शकले पाहिजे. दॅट इज सो prepare these topics very well, because see, there is no
decided weightage for the paper. If you carefully study the past papers, you will observe that there is no pattern. It is not that in every paper there are 2 questions on periodic trends, there are 3 questions on organic chemistry, there are 2 questions on metallurgy. असा काहीही pattern नाहीये. So you cannot assume anything, but the topics which I'm specifically discussing are the key topics to understand chemistry, basically. So periodic table was the alphabet of chemistry, so I wanted to discuss it. Organic chemistry is a complete branch of chemistry, so I would want to discuss it. And all the other topics are coming. Then today or next class, we will discuss redox reactions. So all these are very important topics. That is why I'm discussing it. And so by and large, there have to be 1 or 2 questions on this, but there is no rule. There can be a paper in which there is not a single question asked on organic chemistry and nobody can defy it because we have not given the weightage of paper. We have just given that 8, 9, 10 ka syllabus. Okay. Now this is the polymer. Again, you must know this by heart probably because their commercial name and their monomer can be used to design a question or to ask, say, the molar mass. What is the molar mass of the constituent monomer of polystyrene can be asked. Or write the sum of the molar masses of constituent monomers of polyethylene and polystyrene. So you must know what is polyethylene, what is the constituent monomer. How will you remember it? See, poly is always the polymer. Poly will always stand for the polymer. And ethylene, what is ethylene? CH2CH2, we know that. Ethylene is CH2CH2. So is it difficult to remember the monomer of polyethylene? It is polyethylenes, many ethylenes. Then polystyrene, you can simply remember कि CH2 ह्या CH च्या एका H ला काढून तिथे C6H5 आलाय. You can consider this as your ध्रुवपद. CH2CH2 इकडे CH2 ला एक H काढून C6H5 आला, स्टिरीन ग्रुप. पॉलीविनाइल क्लोराइड. आता विनाइल क्लोराइड PVC ज्याला आपण म्हणतो, क्लोराइड आहे म्हणजे Cl पाहिजे. कुठे आलाय Cl? ह्या CH2 चा एक H काढून तिकडे Cl आलाय. जिकडे इथे C6H5 आलाय तिकडे इथे Cl आलाय. पॉलीॲक्रिलोनाइट्राइल. आता नाइट्राइल आलाय म्हणजे C ट्रिपल बॉन्ड एंड पाहिजे. Simply one of the H is replaced by nitrile group. म्हणजे CH2CH, CH2CH, CH2CH सगळ्यात कॉमन आहे. पॉलीप्रोपिलीन, प्रोपिलीन आहे म्हणजे 3 कार्बन्स पाहिजेत म्हणजे CH2CH ला CH3 लागला. So you can remember polystyrene, polyvinyl chloride, polyacrylonitrile, polypropylene as 1 minute. I'll just open the door. So by good mnemonic and by good observation, you can very easily remember the names and their constituent monomers. So quickly, only the Teflon part is, you will have to remember it separately. की CH2CH2 ला H च्या ऐवजी F आलाय. म्हणजे इथिलीन आणि टेफ्लॉनची तुम्ही एक जोडी बनवू शकता आणि बाकी सगळे CH2CH ला काहीतरी चिकटलाय. पॉलिस्टिरीनला C6H5, इकडे Cl, इकडे C ट्रिपल बॉन्ड N and इकडे CH3. So this part can be taken care of by the use of little logic. This you may have to
remember PVC we know. Then if you know this Teflon, if you know Teflon चे आपले नॉनस्टिक cookware असतं. So this you may have to little bit memorize. And the structural formula also, this is not difficult. 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 Only this C6H5, if it is nothing but benzene. C6H6 मधला एक H गेलेला आहे आणि CH2 मधला एक H गेलेला आहे आणि इकडे बॉन्ड झालाय. म्हणजे नॉर्मल हा जो H आहे त्या जागी ही बेन्झीन रिंग चिकटले आणि दोन्ही मधनं एक एक H गेल्यामुळे एक H2 बाहेर पडणार आहे. असं जर लक्षात ठेवता आलं तर, if structure is asked. Otherwise, so whatever memorization part also na, if you are little clever and smart, you can make your own simple understanding, minimize your donkey learning. जेवढं तुम्ही अंडरस्टँड कराल ना तेवढं तुम्हाला एक्झाम मध्ये रिप्रोड्यूस करणं सोपं जाईल. इफ यू आर ब्लंटली मेमोरायझिंग विदाउट अंडरस्टँडिंग, then there is a possibility that you may go blank in the exam, and or you may get confused in the exam. If you have memorized, तर मग हे 2 होतं का 3 होतं, मग हे होतं का ते होतं, असं जर का तुम्हाला प्रॉब्लेम यायला लागला ना तर so if you start getting problem in the exam, if you have blindly memorized, मग तिकडे कोण नाहीये गोंधळ झाला तर. But if you have understood, if you have logically remembered something or logically kept in mind, even in exam you can track back that logic and make your answer confirmed. Okay. Is there any particular part of organic chemistry which anyone wants me to discuss, or can we proceed with the questions, and along with questions we will actually discuss some part of the theory? Ma'am, about the functional groups. काय हवंय फंक्शन ग्रुप्सला? मॅम आयडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जेव्हा कंपाऊंड मध्ये आपण बघतो थोडं कन्फ्युज होते. कशामध्ये कन्फ्युज होतो? जेव्हा कंपाऊंड मध्ये फंक्शनल ग्रुप येईल. हा, ओके. आता एक आपण जर सिंपल बघूया. फॉर एक्झाम्पल एक आपण प्रोपेन घेऊया. हा झाला सिंपल प्रोपेन, CH3 CH2 CH3. ओके. आता ह्याला जर का अल्कोहोल करायचं आपल्याला, तर हा एक H जाईल आणि इकडे OH येईल. हे कळताय? हा मॅम, हा. म्हणजे मग हे काय होणार? प्रोपॅन ऑल, याचं नाव काय होईल? प्रोपाइल अल्कोहोल विल बी द कॉमन नेम. व्हॉट विल बी द IUPAC नेम? प्रोपॅन ऑल, प्रोपेनॉल. आणि ह्याला किती व्हेरिएशन्स पॉसिबल आहेत? हा जो OL आहे हा कुठे कुठे लागू शकतो? ह्या कार्बनला लागू शकतो आणि इकडे पण लागू शकतो. हा मॅम. सो प्रोपॅन 1 ऑल अँड प्रोपॅन 2 ऑल. प्रोपॅन 3 ऑल होईल का? नाही मॅम, कारण तो परत 1 ऑल. करेक्ट? हे कळतंय का? हो. सो प्रोपॅन 1 ऑल, प्रोपॅन 2 ऑल, और 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल. मग तिकडे जर एखादा डबल बॉन्ड असेल तर मग तो प्रोपीनॉल होईल. ओके. मग त्या आता अल्कोहोलच्या ऐवजी CHO असेल. लास्ट ग्रुपला जर का CHO आहे तर ते अल्डिहाइड झालं. मग ते काय होईल? प्रोपॅन ॲल होईल. इथे ऑल होतं, इथे ॲल झालं. And aldehyde group and carboxylic acid group is always terminal. It is always on the first carbon. It can never be in between. So I don't have to say 1 propanal.
Because if this CO comes in between, it becomes propanone. Yes, Amrita? नो मॅम याच्यात नव्हता डाऊट, वेगळा डाऊट होता. Ha, which सांगते. Let us first finish this. Okay. Is this coming to your mind? Whose doubt was this? Harish? Yes ma'am, yes Is ma'am. this what you wanted? Yes ma'am. हा. सो आता इथे जर का हा C डबल बॉन्ड O आहे, हा मधल्या O वरती आला तर तो होतो प्रोपॅनोन कीटोन आहे. म्हणजे प्रोपेनचा ई जाऊन इकडे ऑल आला, इकडे आल आला, इकडे ओन आला आणि समजा कार्बोक्सिलिक ऍसिड तर होणार प्रोपॅन ऑइक ऍसिड. कळतंय? आणि समजा NH2 आला इथे CNH2 तर प्रोपेनामाइन. मॅम. कळले का नेम्स? आणि मग त्याचं जर का कुठे कुठे दुसरीकडे अटॅचमेंट असेल तर मग त्याचं नंबरिंग बदलेल. सो दॅट इज अ डिटेल्ड IUPAC. So what you do is you read the entire IUPAC once and then whatever doubts you have you can connect to me one-on-one. Because right now if I go on explaining that आपले 2 तास त्याच्यातच जातील. सो तू एंटायर तू कुठल्या बोर्डला आहे? SSC काय CBSE? मॅम CBSE आहे. CBSE ना. मग CBSE मध्ये जे काही तुमचे आयुपॅकचे नॉमेनक्लेचर रूल्स दिलेत ना ते सगळे एकदा शांतपणे वाच आणि त्याच्यातलं जे जे काही कळत नाहीये ते पिनपॉइंटेड डाऊट्स घे आणि ग्रुपवरती इंटरॅक्ट कर माझ्याशी. वी विल अरेंज अ स्पेशल सेशन ऑन IUPAC nomenclature. Whoever wishes to join can join that session. So we will exclusively discuss IUPAC nomenclature in that session. हो Is मॅम. that right? Yeah. Amruta, what was your doubt? मॅम जेव्हा 2 कार्बन कंपाऊंड मधले आपल्याला रिएक्शन करायची असेल तेव्हा प्रोडक्ट कसा लिहायचा, त्यांचे जनरल फॉर्म्युलाज असतात ते. नाही, इट विल डिपेंड अपॉन व्हॉट इज द रिॲक्शन. ती एलिमिनेशन आहे का, ऍडिशन आहे का? देर इज नो जनरल रूल ऑन दॅट. ती जर ऍडिशन रिॲक्शन असेल तर ते दोन्ही कार्बन चेन्स कनेक्ट होतील. त्याच्यातनं आणि मग त्यातनं अल्केन होणार आहे का, फंक्शनल ग्रुप अटॅच होणार आहे का? So we cannot have a very general rule on carbon reactions. It will depend upon what type of reaction it is. Is it a combination reaction? Is it an addition reaction? Is it an elimination reaction? त्याच्याप्रमाणे product depend करेल. So if you have a doubt in any particular reaction, you can also pinpoint. I'm open. I'm available to you 24/7 till your exams and even later. Okay, this program what we have designed is a very tip of the iceberg kind of a program की जिथे आम्ही एक क्विक ओव्हरव्ह्यू घेतोय. पण तुमच्यापैकी ज्यांना पर्सनल काहीही डाऊट आहे त्यांनी प्लीज ग्रुपवरती तुमचे डाऊट्स टाका फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स and both me and Prashant sir will be available to you for your special doubt sessions which could be one-on-one, no problem. आणि ग्रुपवर टाका का म्हणते मी कि suppose anyone else also has the same doubts, they can also join that session, which will be apart from these 3 sessions. Okay, so get all your doubts cleared. Go with a very clear frame for the exam. Don't keep any doubt in your mind. So it's not about only these 6 hours that we are giving. We are available to you 24/7. Start studying in the right direction, in the right approach. And then whatever doubts come, we are always there. Okay. So let us go to this first question, which is from 2023. 3 straight chain hydrocarbons. So very specific you have to be about the word. It is a straight chain hydrocarbon. So there is no branch in it. How many ever carbons are there? There is no branch. 3 straight chain, 1 alkane, 1 alkene and 1 alkyne are given. Each hydrocarbon has exactly 4 carbon atoms in it. Exactly 4 carbon atoms in it. Then write the total number of hydrogen in these 3 compounds together.
So if I have a straight chain alkane, what will be its formula? It will be butane, C4H10. Okay. Then if it is a straight chain alkene, it will be butene. And if it is straight chain alkyne, it will be butane. What will be the total number of hydrogens? 10 plus 8 plus 6, that is 24. So if I'm taking a straight chain alkene, wherever I place the double bond, I can place it here, I can place it here. Alkyne, I can place a triple bond here, triple bond here. Final number of carbon atoms, hydrogen atoms will be same. It will not make a difference. So if you have correctly decoded the question, you don't even have to draw the structure. You will know that straight chain 4 carbon. 4 carbons, alkane has to be this, alkene has to be this, alkyne has to be this. Simply, we know the general formula for alkane, alkene, alkyne. Write the formulas for 4 carbon, alkane, alkene, alkyne. Add the number of hydrogens. You don't have to draw the structures. Is it understood? Yes. Yeah. Okay. Next. Molecular mass of the fourth. Now, this is a tricky question. Molecular mass of the fourth member of alkyne series is M1. And molecular mass of the fourth member of cycloalkene is M2. Now, fourth homologue of alkyne. Which can be the first alkyne? First possible alkyne? C2H2. C2H2. Can I have an alkyne with 1 carbon? No, ma'am. I cannot No, have. ma'am. So which will be the first alkyne with 2 carbons? Then what will be the fourth homologue of an alkyne? Pentene. Pentyne. Alkyne आहे ना? ओके नाही. म्हणजे C2 जर माझा पहिला अल्काइन आहे तर चौथा कुठचा असणार? C2, C3, C4, C5. So by fourth homologue of alkyne is not C4, it is C5. And because it is an alkyne, what will be the number of hydrogen atoms in it? CnH2n minus 2 C5H8. हे कळलं का? म्हणजे फोर्थ मेंबर म्हटलं की C4 घेऊन मोकळं व्हायचं नाही. Correctly think what will be the first member of the series and then compute whichever member. Fourth हवाय, fifth हवाय, accordingly compute करा. हे कळलं सगळ्यांना? Anyone has a doubt in this? No, ma'am. Now, which will be the fourth member of cycloalkane? Lowest cycloalkane ला किती कार्बन्स पाहिजे? C6H12. नाही, सायक्लोअल्केन सायक्लिक कंपाऊंड हवे मला रिंग बनवायचे. तर मला रिंग बनवायला मॅम 3 कमी लागते. किती कार्बन लागतील? 3 कार्बन. 3 कार्बन लागतील ना. जसं आपण अल्काईन बनवायला मला कमीत कमी 2 कार्बन पाहिजेत ना. एका कार्बनचं अल्काईन नाही बनू शकत. तसं मला रिंग बनवायचे तर मला कमीत कमी किती कार्बन लागणार? 3 लागणार ना. द स्मॉलेस्ट रिंग विल बी सायक्लो काय म्हणतो आपण त्याला? प्रोपेन. कळताय हे सगळ्यांना? सो विच विल बी द फर्स्ट सायक्लोअल्केन? C3. मग फोर्थ सायक्लोअल्केन मध्ये किती कार्बन असायला पाहिजेत होमोलॉग मध्ये? C6H12. C6 पाहिजेत ना. हा जर का फर्स्ट आहे तर फोर्थ मध्ये 6 पाहिजेत. आणि जेवढे कार्बन आहेत त्याचे डबल हायड्रोजन लागतात सायक्लिक मध्ये, कारण प्रत्येक कार्बनचे 2-2 व्हॅलन्सीज रिंग मध्ये जातात. सो प्रत्येक कार्बनच्या असे 2 ससुल्यासारखे शिंग राहतात हायड्रोजनला. सो ॲज मेनी कार्बन्स. So can you understand that an alkene and a cyclic alkane will have the same molecular formula?
C6H12 is hexene also? Okay, nahi. And C6H12 is cyclohexane also? Do you know what are these compounds called? Compounds with the same molecular formula but different structural formula. Isomers. Structural isomers. They are called as structural isomers because they have the same molecular formula. C6H12 म्हटलं की hexene पण असू शकतो, cyclohexane पण असू शकतो. So they are isomers. So now see the trick in this question. The 4th alkyne is C5H8 and the 4th cycloalkane is C6H12. And then simply I have to find the difference in their molar masses. If C5H8 will be 12 5 is 60 plus 8, 68, and C6H12 will be 12 6 is 72 plus 12, 84. And then difference in that will be 60. Is this question very clearly understood? So any Yes. question of this type comes, 4th member, 5th member, 3rd member, immediately get alert. Our teachers, IIT teachers design this entrance paper because they know what kind of students they want for their JEE program. What kind of students can, काय म्हणू त्यांना, झेपेल. What kind of students can take the pressure of the JEE syllabus. So the moment something like this comes, should get alert कि काहीतरी दया, कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा. Don't take any question easy. Question जेवढा easy दिसेल ना, तेवढे तिकडे नक्की गडबड आहे, असं लक्षात ठेवायचं. असा अगदी स्ट्रेट बावळट प्रश्न एकही नसणार आहे. सो एखादा प्रश्न तुम्हाला वाटला ना की हे काय विचारलंय, नाही, डेफिनेटली काहीतरी गडबड आहे. रीड इट व्हेरी केअरफुली. अँड अ कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग क्वेश्चन मे बी व्हेरी सिम्पल. दिस इज अ व्हेरी व्हेरी टिपिकल गिमिक की जिथे रिॲक्शन कॉम्प्लिकेटेड आहे तिथे क्वेश्चन किंवा कम्प्युटेशन अतिशय सोपं असतं की इफ दे वॉन्ट यू टू सिम्पली reproduce this reaction. Pink colored alkaline solution of an oxidizing agent having molecular mass M1 oxidizes ethanol into carboxylic acid. So all they want to know that whether you know this reaction by heart or whether you know that ethanol will form ethanoic acid. Ethanol is already given, so you must know the formula of ethanol and which carboxylic acid it gets converted to. Ethanol चं मिथेनॉइक ऍसिड होतं का प्रोपेनॉइक ऍसिड होतं का अजून काय होतं हे तुम्हाला माहितीये का, हे त्यांना शोधायचं आहे. But the format of the question is that the final answer has to be a numerical. So every theory understanding is put in such a way that the final answer will be a number. But what are they trying to find out through this question? Is the student knowing what happens to ethanol on a reaction with alkaline KMNO4 ethanoic acid? And then if you know this, simply you have to find the molar masses of this and difference in that. So that's a computation part किती easy आहे बघा. Simply find the molar mass of this, find the molar mass of this, subtract and you get the answer. So what is the difficult part? That you know this reaction. Do you know this reaction? You are done with it in 30 seconds time. Okay, yes, Harshvardhan. So, ma'am, I have the doubt in the previous question. Uh-huh. So when I was solving the previous year question papers of M. Prakash, there was a question that molecular mass of third homologue of ethylene. Huh. So they have taken the third homologue of ethylene as C5H10, but we generally take it as C4H8. इथायलीन आहे का? हा. बर. कुठल्या इयरचा पेपर आहे हा? तो 29 जानेवारी 2023. बर. त्याचं सोल्युशन असेल का? मी चेक करते. हा. हो, मला हो, जरा पर्सनल वरती हे करशील, व्हॉट्सअप करशील तो हो, क्वेश्चन. हो, माझा हो, क्लास झाला की मी चेक करते. इफ देयर इज अ मिस्टेक आय विल करेक्ट इट. हो, मॅम. Okay, yeah. Yes. But what you're saying is correct, that if they are expecting third homologue of ethylene,
then it has to be C4. But they have taken it as C5H10. C5 घेतलाय. ठीक आहे, बघूया. हा. त्यावेळेस सोल्युशन मध्ये प्रिंट मिस्टेक किंवा काहीतरी असू शकतं, हो. किंवा हो. क्वेश्चन मध्ये काहीतरी ट्रिक असेल जी तुला कळली नसेल. I'll check both. If there's a mistake, I'll definitely correct it. Yes. I'll inform ma'am. at the institute also that the answer key needs to be corrected. Yes, ma'am. Yeah. Okay. All right. So this question was a semi-memory based question. You must know what the reaction is, and then it is a simple computation of difference of molar masses. So as I said, you must know every reaction. If the reactants are given, you should be able to you should be able to compute the products. If the reaction is verbally given, की इथे कसं दिलं होतं पहा, रिॲक्शन व्हर्बली दिलेली आहे की पिंक कलर अल्कलाइन सोल्युशन म्हटलं की तुम्हाला KMnO4 कळलं पाहिजे पिंक कलर वरनं. मॉलिक्युलर मास इट कन्वर्ट्स इथेनॉल इंटू कार्बॉक्सिलिक ऍसिड. सो त्यांनी व्हर्बली रिॲक्शन दिली, तुम्हाला ती पेपरवरती उतरवता आली पाहिजे आणि मग दोन्हीचे मोलर मासेस काढता आले पाहिजे. ओके, नाव अगेन दिस N-butyl alcohol. So you must know this terminology. What is the meaning of N-butyl alcohol? N-butyl alcohol म्हणजे स्ट्रेट चेन आहे, त्याला कुठेही काही लागलेलं नाहीये. आणि ब्युटाइल अल्कोहोल इज द कॉमन नेम. द IUPAC नेम विल बी ब्युटेनॉल, बट यू शुड नो दिस नेम ऑल्सो की ब्युटाइल आहे म्हणजे C4H9 आहे, 4 कार्बन्स आहेत आणि शेवटच्या कार्बनला OH लागले. C4H9OH is heated at 170 in presence of concentrated sulfuric acid to produce the chemical X and water. What is the molecular mass of the chemical X in this reaction? So you must know that in presence of concentrated sulfuric acid, there is a dehydration of alcohol. This is a reaction given in reactions of alcohol. Dehydration reaction. Typically सल्फ्युरिक ऍसिडच्या प्रेझेन्स मध्ये ब्युटाइल अल्कोहोल कुठच्याही अल्कोहोलचं डिहायड्रेशन होतं. आता हे तुम्हाला माहिती पाहिजे की डिहायड्रेशन होतं, बट व्हॉट विल बी द प्रॉडक्ट ऑफ डिहायड्रेशन दॅट यू मे बी एबल टू फाइंड on spot, that if I remove H2O from C4H9OH, what is going to remain? C4H8. So what happens after dehydration? 2 hydrogens and 1 oxygen from the parent compound are removed. And then I have to simply find the molar mass of this compound. What will happen actually? See, this CH2 is here H and here H, na? So हा water molecule eliminate होतो आणि हा वॉटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट झाल्यामुळे काय झालं की ही व्हॅलन्सी आणि ही व्हॅलन्सी एम्प्टी झाली, त्यामुळे इथे डबल बॉन्ड झाला, त्यामुळे ब्युटाइल अल्कोहोलचा ब्युटीन झाला. येस प्रसन्न? मॅम मी म्हणजे नोव्हेंबर मध्ये एक्झाम दिली ना याची, तर मग ते क्वेश्चन होता एक, शुगरचं डिहायड्रेशन होतं आणि काहीतरी product दिलं होतं. मग त्याचं ते हे ॲटॉमिक मास काढायचा होता. मायनस वॉटर करायचं. कुठची रिॲक्शन होती ती पर्टिक्युलरली बघायला लागेल. इफ यू कॅन रिप्रोड्यूस द क्वेश्चन वी कॅन डिस्कस इट. I have seen the paper, but I may not be allowed to disclose the question paper unless it is officially published on the website. So if you remember the question, we can bank on your memory and we can of course discuss the question over here. But if it is dehydration, it is essentially removal of a water molecule. Unless it is some specific reaction in the textbook, which you all are expected to by heart. Okay. But in general, if you say dehydration of sugar, then if it is a disaccharide, C12H22O11.
there are 11 water molecules in sugar. So if you dehydrate it, if you completely remove water, then all that remains is carbon. आपण साखर जर जाळली तर कोळसा उरतो ना, त्यातलं सगळं पाणी निघून गेलं तर काय उरतं? चार्ड शुगर विच इज कार्बन. आणि जेव्हा पार्शियल डिहायड्रेशन होतं तेव्हा काय मिळतं आपल्याला? कॅरेमेल मिळतं. जेव्हा आपण साखर, तुम्ही जर का एखाद्या कढईमध्ये साखर ठेवलीत तर पहिल्यांदा त्याचा पाक होईल, असं लिक्विड चिकट चिकट होईल. अजून तुम्ही ते बंद करत राहिलात तर ते व्हाईटचं हळूहळू ब्राऊन 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 होत जातं, म्हणजे त्यातलं पाणी उडत उडत जातं. आणि जेव्हा त्यातलं संपूर्ण पाणी उडून जातं तेव्हा काय उरतं? तर फक्त कार्बन, काळा कोळसा उरतो. So dehydration of sugar will always, if it is completely dehydrated, all that remains is carbon, coal. I don't know what the question was, but this is how it has to be interpreted. Dehydration चा अर्थ essentially removal of water. Dehydrogenation चा अर्थ removal of hydrogen. Oxidation चा अर्थ addition of hydrogen. Okay. Can we go to the next question? Now again here, esterification is again, you must know, I have also given the reference की standard 10 lesson 9 मध्ये ही reaction आलेली आहे. Standard 10 lesson 9 मध्ये esterification आलेलं आहे की when acetic acid reacts with the methanol to form methyl ethanoate, then what amount in grams? So as I said here, an organic reaction is used for stoichiometry, for mole concept. So you must first know this reaction to prepare methyl ethanoate using methanol. So acetic acid is reacting with methanol to form methyl ethanoate plus water. You must know this reaction, that is expected. And then when this reaction is balanced, what do we know? That 1 mole of acetic acid produces 1 mole of methyl ethanoate. This is a balanced equation. So 1 mole of this gives me 1 mole of this. So if I want to prepare 0.25 moles of methyl ethanoate, I will have to start with 0.25 moles of acetic acid, which will be equivalent to how much? So see how organic, your knowledge of an organic reaction is used for application of stoichiometry, mole. So this is a pulled out question from 2 areas. When they are teaching organic chemistry, they are not teaching you the mole part of it. They are teaching this to you as a reaction, that when acetic acid reacts with methanol, you get methyl ethanoate and water is given out. But that reaction is used for stoichiometry. Are you understanding the measure part of it? Are you understanding the mathematical part of it? So 0.25 moles of acetic acid. Find the molar mass of acetic acid. C it's 12, H3 is 3, C is again 12, OO is 32, and H is 1. Add all this and you will get 12 plus 3, 15, 15 plus 12, 27, 28 plus 32, 60. So 1 mole of acetic acid is 60 grams. And I want 0.25 moles of acetic acid. That will be 15 grams. As said, your final answers will always be asked in such a format that it comes a 2-digit number. Here, even 1 mole was a 2-digit number, but it is the examiner's wish that he wants you to further work on it. Not just saying that 1 mole of acetic or 1 mole is formed. They want you to work on finding 1 mole first and then dividing it by 4 to give you the real answer. If you don't read the question carefully आणि 60 आलं, आनंद झाला, 1-2 आकडी काहीतरी संख्या आली, लिहून टाकली, तर ही रिॲक्शन करेक्टली रिप्रोड्यूस करून सुद्धा
मोलर मास करेक्ट काढून सुद्धा तुम्हाला मार्क मिळणार आहे 0 भोपळा. कारण की तुम्ही 0.25 मोल इंटरप्रेट नाही केलं. So every small dimension of the question has to be very clearly understood, because it is a game of 0 or 5, 0 or 5, 0 or 5. One small mistake and you go down by 5. One small mistake and you go down by 5. So students who are scoring 90%, 100% in school get 0 in MPI entrance. And they're shell shocked. कारण त्यांना असं वाटत असतं की आपण सॉलिड हुशार आहोत. आपल्याला शाळेमध्ये एकदम 100त 100 मार्क मिळतात. कारण तो थिअरेटिकल क्वेश्चन आहे आणि आपण सगळे मस्त पॅरट्स आहोत ना. वी कॅन मेमोराइज एनिथिंग. तुम्हाला एक कानडी गाणं दिलं तरी तुम्ही 10 मिनिटात पाठ करून दाखवाल. इतकी आपली सगळ्यांची पाठांतर शक्ती चांगली असते. पण ती फार 10-20% युटिलाइज होते एमप्रकाशच्या एंट्रन्स मध्ये. द रेस्ट इज ऍप्लिकेशन, करेक्टनेस, and it is a rule at MPrakash FAC. First attempt correct. If you are making a mistake, then rechecking also you will make the same mistake, and you may not have time for rechecking. So you have to ensure that you do it correct for the first time only. कारण इथे म्हटल्यावर का तुम्हाला कुठचाही 2 डिजिट नंबर आला ना, तर त्याला चेकबॅकच नाहीये की हे करेक्ट आन्सर आहे का रॉंग आन्सर आहे. MCQ असतील तर तुम्ही म्हणाल की अरे 4 ऑप्शन मध्ये हे नाही, आपलं काहीतरी चुकलंय. तुम्हाला एक 2 डिजिट नंबर आला आणि तुम्ही जर प्रश्न करेक्ट वाचला नसेल तर यू मे फील दिस इज अ राईट आन्सर. देर इज नो चेक बॅक टू यू वेदर दिस इज राईट or wrong. That is the biggest hazard of 0099 पॅटर्न. लिस्टिंग टाईप ऑफ क्वेश्चन. सगळ्या 10 आयटम्स मधला तुमचा एक आयटम चुकला तरी तुमचा आन्सर 0 वर जाणार आहे. समजा तुम्हाला 9 लिहायला हवा आणि तुम्ही 8 लिहिलं किंवा 10 लिहिलं तर गेलात तुम्ही. सो यू हॅव टू बी ऍब्सोल्युटली ऑन डॉट टू बी इन दोज टॉप 15 among whoever 200-300 students are appearing for the exam. For a hydrocarbon with molecular formula C5H12, write the number of possible isomers. So, if it is C5, Ma'am, 3 isomers possible. yeah. C5H12 म्हणजे काय? All single bonds आहे. It is pentane. So either it can be C, 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 C. किंवा C, 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 C आणि एक ब्रँच चेन. म्हणजे आयसोब्युटेन पण C5H12 असणार. आणि आता इथे इकडच्या ऐवजी इकडे C आला तर तो वेगळा आहे का सेम आहे? वेगळं. म्हणजे Same आहे. another isomer same आहे ना? Because instead of looking from this side, I'm looking from this side. If it is hexane, then we will have two branched isomers. की hexane 1 2 3 4 5 इकडे C आला तर वेगळा आहे आणि इकडे C आला तर वेगळा आहे हेक्झेन मध्ये. पण पेंटेनला only one type of single branch आणि another will be neopentane. When it is all single bonds, this is the only pattern possible. ट्राय करून बघा तुम्ही. अजून C3 केलं तुम्ही, असं समजा C3 केलं आणि ह्याला एक कार्बन लागलंय, ह्याला एक कार्बन लागलंय, तर त्याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय होतो? असे 5 कार्बनचे वेगवेगळे कॉम्पोजिशन्स तुम्ही ट्राय करून बघा. सायक्लोपेंटेन ट्राय करून बघा. तर ते आपल्याला माहिती आहे, आपण आत्ताच बघितलं की इट इज ट्वाईस C5H10 होणार. पण समजा असं असेल तर मग अजून काय असेल तर करून बघा तुम्ही ट्राय वेगवेगळे. इव्हेंच्युअली यू विल लँड विथ only 3 isomers. So a good bit of play you must be able to do to be comfortable with the questions. Okay, now this is January 2024 question. Now this is actually, let us wait for a What minute. is answer of previous question? 3 येणार ना? Okay. 3 isomers. 5 ओळीनी 1 branch chain, 2 branch chains. Okay, now this is actually the volume of air inhaled or exhaled by a healthy man per minute is known as a tidal volume.
विच इज 500 ml. म्हणजे प्रत्येक मिनिटाला माणूस 500 ml हवा आत घेतो किंवा बाहेर सोडतो. Now, the exhaled air contains 4% carbon dioxide. Then the volume exhaled by volume of exhaled carbon dioxide gas by healthy man per day. म्हणजे काय करायला लागेल आपल्याला की स्टेप 1 इज टोटल 500 ml जर हवा माणूस बाहेर सोडतोय तर त्याच्या 4% म्हणजे काय 20 ml. सो इन 1 minute a healthy person exhales 20 ml carbon dioxide. And so in 1 day, it has 24 hours and 60 minutes. So 1440 minutes. So in 1 day, a man exhales 28800 ml of carbon dioxide. That is 28.8 liter. This is one part of the calculation, which is very straight. Even a 5th standard child should be able to do this question. Don't go by the magnanimity of the words and the numbers. बाप रे केवढा मोठा प्रश्न आहे, काहीतरी भयानक असणार आहे. मी म्हटलं तसं की तो प्रश्न जेवढा कॉम्प्लिकेटेड दिसतो ना तेवढा तो स्ट्रेट असतो. आणि तो प्रश्न जेवढा सिंपल दिसेल 1 लाईन क्वेश्चन आहे त्याच्यात नक्की काहीतरी गोम आहे. हा एक सिंपल सूत्र लक्षात ठेव की डोंट गेट बॉग्ड बाय द व्हॉल्यूम ऑफ द क्वेश्चन की सॉलिड मोठा दिसतोय काहीतरी भयानक असणार. नो, रीड इट. इट कुड बी सुपर सिंपल. So this is a very simple calculation. And now the answer is 28.8. It is very clearly given. That is an x dot yz liters. So what is my x here? 28. And what is my yz? 0.8. Okay. So it is very clearly given. 20.13 असेल तर x is 20, y is 1 and z is 3. So they want us to write the value of x, that is only the integer part. They could have also put it in the format that write the integer part of the answer. Instead of that, the question maker prefers to put it in this fashion. So as such, this is a very straightforward question. Don't get confused or humbled by the volume. केवढा मोठा प्रश्न आहे, काहीतरी मोठंच्या मोठं दिसतंय. अजिबात घाबरून जायचं नाही. Now, mass of 0.6 mole of iron atom is x.yz into 10 raised to minus 3 kg. Okay, now see 0.6 mole of iron atom. Step by step जायचं. What is 1 mole of iron? How many iron atoms will it have? आता मी म्हटल्यासारखं इकडे 6.022 into 10 raised to 23 घेतलाय. So that is, so there must not be any particular instruction in the useful data. पण जर का इथे 6 घेणं अपेक्षित असेल तर ते क्लिअरली वरती युजफुल डेटा मध्ये दिलं असेल. That take Avogadro number as 6 into 10 raised to 23. In that case, you have to take it as 6. Here, since this is the given answer, there must not be any particular instruction in the in that paper. So 1 mole is 6.022 into 10 raised to 23 atoms. So 0.6 mole will be 0.6 into 0.66, 6.022 into 10 raised to 23. This is how much? Now, 1 iron atom weighs 1.6 into 10 raised to minus 27 kg. You must know this. Okay, this is a value of 1 AMU, 1.67 किंवा ही वर दिलेली पण असेल. 1 AMU दिलेली असेल वरती कदाचित. 1.67 into 10 raised to minus 27 kg युजफुल इन्फॉर्मेशन मध्ये दिलेली असेल. मग आयर्न ॲटम मध्ये 56 का? की आयर्नचा ॲटॉमिक मास 56 आहे. So Ma'am, this all will be given, right? yeah, this value will be given. तुम्हाला कळलं पाहिजे Yes. की इथे आपण ॲटॉमिक मास घ्यायचा, ॲटॉमिक नंबर नाही घ्यायचा. Fe 5626 will be given in the useful data. दिलेल्या डेटामधनं Yes. काय घ्यायचं हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. But nobody is expecting you to by heart this.
मग 1 आयन ॲटम विल बी त्याचा ॲटॉमिक मास 56 आहे. सो त्याचं वेट किती असणार आहे? एवढं असणार आहे. मग 0.6 मोलमध्ये किती ॲटम्स आहेत? एवढे ॲटम्स आहेत. मल्टिप्लाइड बाय वेट ऑफ 1 ॲटम will be my answer. So it is a big multiplication. आता 10⁻23 आणि 10⁻27 चं डायरेक्टली 10⁻⁻4 होणार आहे. आन्सर विचारलाय 10⁻⁻3. So after doing this multiplication, 0.6 into 6.022 into 56 into 1.67, you will get this value into 10⁻⁻4, which will be 33 into 33.790 into 10⁻⁻3. 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 करायला मला डेसिमल एक प्लेस लेफ्टला न्यायला लागतो. सो आणि मग शेवटी काय आहे? मला फक्त x लिहायचा आहे मगाच सारखा. x डॉट वाय झेड इंटू 10⁻⁻3. म्हणजे हे जे इंटिजर पार्ट आहे 33 इज माय आन्सर. So this is definitely a very challenging question. Not everybody will be able to do it. Yes, Harshvardhan? So ma'am, when I earlier solved this question, so I multiplied the mole into the mass of iron atom and then converted it into kg. So I got the accurate answer. So is it a correct method? Yes, yes, when? Yes. तुम्ही मोलचं मास करा, मासचं मोल करा, वॉट एव्हर. फायनली आपण Okay. हीच कॉन्सेप्ट यूज करतोय की नाही, की मॅम म्हणजे एका मोल मध्ये एवढ्या आयन ॲटम म्हणजे तर 0.6 मोल मध्ये किती आहे, आणि एका आयन ॲटमचं मास जर एवढं आहे तर इतक्या आयन ॲटमचं मास किती असणार. तर जस्ट कॅल्क्युलेटिंग द मास ऑफ द गिव्हन नंबर. म्हणजे yes. एका ऍपलचं वजन जर 50 ग्राम आहे तर 10 ऍपलचं वजन किती आहे? इट इज ॲज सिम्पल एज दॅट. फक्त हे नंबर्स आहेत ते कन्फ्युजिंग आहेत आणि तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की 0.6 मोल ऑफ आयन ॲटम म्हणजे काय, म्हणजे किती, आणि एका आयन ॲटमचं वेट किती, हे Yes, तुम्हाला दिलेल्या इन्फॉर्मेशन वरनं कम्प्युट करता आलं तर तुम्हाला हे आन्सर मॅम तिथं त्या एंट्रन्स टेस्ट मध्ये हे सगळं आपल्याला मेन्शन करावं लागते का फक्त बबल शीट मध्ये आन्सर? फक्त आन्सर लिहायचं आहे, पण तुमचं जे रफ शीट असेल ना, यू विल बी गिव्हन अ रफ वर्क शीट. ओके, थँक्यू फॉर दिस क्वेरी. अंडरस्टँड वन थिंग व्हेरी क्लिअरली. You will be given a rough sheet for calculation. Your final submission sheet will be one OMR sheet. ज्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक क्वेश्चनला, फॉर एक्झाम्पल क्वेश्चन 5 आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला युनिट्स आणि टेन्सचे 10 बबल्स आहेत, 0 to 9 वॉट एव्हर. मग समजा तुमचा आन्सर 33 आहे तर तुम्ही टेन्स प्लेसचा 3चा पुढचा बबल आणि युनिट्स प्लेसच्या 3चा पुढचा बबल डार्क करायचा. समजा तुमचा आन्सर 0.5 आहे तर तुम्ही हा 0 आणि 5च्या पुढचा युनिट्सचा प्लेस डार्क करायचा. दॅट इज हाऊ यू विल darken the OMR sheet. That is a technical part. You will be given rough papers as many as you want to do your work. A very important tip: do your rough work very, very systematically as if you are solving a subjective paper. So put question 5 आणि इकडे जसं हे केलेलं आहे असं नका करू. इकडे काहीतरी केलाय, इकडे काहीतरी केलाय, फोडलाय, मागच्या पेजवर गेलाय, मग इथे क्वेश्चन 5 आहे, इथे क्वेश्चन 10 आहे, मग मागे कुठेतरी क्वेश्चन 4 आहे. असं शॅबी रफ वर्क करू नका. 2 reasons. One reason, if you have done your rough work systematically, if you get some extra time, you will be able to cross-check your answer if it is systematically written. त्यात सगळा पेपर लिहून झालाय, आपल्याला येत होते तेवढे सगळे प्रश्न करून झालेत. आता उरलेल्या प्रश्नांना आपलं काही डोकं चालत नाही. मग जे केलेत ते डबल चेक करूयात का? पण मी कुठेतरी इथे कोपऱ्यात उलटं कॅल्क्युलेशन केलाय, मग त्याचं पुढचं कॅल्क्युलेशन भलतीकडे केलाय, तर तुम्हाला रीचेकिंगला प्रॉब्लेम येईल. दॅट इज one reason why your rough work should also be very, very systematic.
Second, very important reason, की after you get your score, समजा तुम्हाला असं वाटलं की एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर माझं बरोबर आलंय आणि कारण तुम्हाला ते दिलं जाईल की तुमचं काय स्कोर कार्ड आहे किती किंवा तुम्हाला वाटतंय की नक्की मला 8 प्रश्न आलेत केमिस्ट्रीमध्ये सो आय मस्ट गेट 40 मार्क्स अँड दे आर गिव्हिंग यू से 30 मार्क्स और 25 मार्क्स. तुम्हाला तुमचे आन्सर शीट रिचेक करायचे. तर if you have solved the question correctly in your rough worksheet, you will be able to request की मी इथे करेक्टली केलेलं आहे, करेक्टली एंटर केलेलं आहे, कॅन आय गेट माय क्वेश्चन्स री-इव्हॅल्युएटेड. त्यासाठी कारण तुमचं रफ वर्कशीट पण कलेक्ट केलं जाणार. त्या दिवशी एक्झाम हॉलमधनं बाहेर पडताना तुम्ही काहीही घेऊन बाहेर पडणार नाही. Neither your question paper, nor your rough worksheet, nor your OMR sheet. But your OMR sheet will be stapled or separately collected. Your rough worksheets will be separately collected. So if you have to recheck your answer after you get your scores, if you have done your rough work systematically, you will be able to recheck your answers very, very methodically, and that can be done. So for these two reasons, please keep your rough work very, very neat and nice. खूप त्याला डेकोरेशन मध्ये वेळ नका घालू. Use that time for calculation, but scribbling karu naka. And as far as possible, go in the order. What I always request is question 1 bagha, yetoy ka nahi yetay. Question 2 bagha, ala karun taka, 3 ala karun taka, 4 nahi yetay, sodun dila. खूप crisscross karu naka. That is a very common instruction for rough work that I always. You can keep that in mind. Okay. Now, when an aqueous solution of 0.18 molar copper sulfate is electrolyzed completely, so you must know what happens to copper sulfate when it is electrolyzed. The maximum amount of copper metal is deposited at the electrode is so many grams. Okay. So, what they are saying, 0.18 molar of copper sulfate. 1 mole of copper sulfate will contain how much copper? त्याचं जे काय मोलर ॲटॉमिक मास तुमच्या वरच्या इन्फॉर्मेशन मध्ये दिलेलं असेल ते. तिकडे जर का त्यांनी कॉपर 63 दिलं असेल, टेक इट as 63. जर का त्यांनी 63.5 दिलं असेल तर टेक इट as 63.5. जर का त्यांनी 64 दिलं असेल तर टेक इट as 64. आपलं स्वतःचं कॉमन नॉलेज वापरू नका, कारण जी वरती व्हॅल्यू दिले त्याच्या अकॉर्डन्स मध्ये येणारं जे आन्सर असेल ते व्हॅलिड आन्सर असेल. So please check the values given above, but 1 mole of copper sulfate will definitely have 1 mole of copper. So you have to take the atomic mass of copper, whatever is given in the useful information above. So it will contain this much of copper. So 0.18 mole will contain 11.43 grams of copper. And again, the answer is in x dot yz form. So you will put 11. So this is a very simple question. One of the simplest questions. All you need to know that when copper sulfate is electrolyzed, then copper, that also they have given. Copper deposited at the cathode electrode. ते सुद्धा त्याने तुमच्यावर सोडलेलं नाहीये की द एलिमेंट डिपॉझिटेड ॲट द कॅथोड असं नाही म्हटलेलं. So this is one of the super simple questions. Next, when 2 moles of copper, now this is a very typical reaction copper's. आपल्याकडे 3 reactions आहेत. Very dilute nitric acid, dilute nitric acid, concentrated and hot concentrated. 4 reactions आहेत. त्या 4 reactions पाठ पाहिजेत. So it is dilute nitric acid. So first product is same, copper nitrate. What changes is the byproduct. So that is what they are asking. You must note that when it is dilute nitric acid reacting with copper, it gives nitric oxide, NO. So either you should be in a position to reproduce this balanced equation in your exam paper, or you must know this equation by heart. What is your name? रात्री 12 वाजता टपली मारून उठवलं तरी आपण करेक्ट सांगतो की नाही?
कन्फ्युजन होतं, काय नाव आहे माझं आठवत नाही, असं होतं का कधी? नाही. तसं काही काही रिॲक्शन्स तुमच्या इतक्या पाठ पाहिजे. टेबल ऑफ 2 तुम्हाला जर सांगितलं आता, रात्री 12 वाजता उठवलं, गाढ झोप येतात, भयंकर झोप येतात, आणि तुम्हाला जर उठवलं आणि विचारलं की टेबल ऑफ 2 सांगा, तर तुम्ही सांगू शकाल की नाही? ते जेवढं एनग्रेन्ड आहे तेवढ्या या काही काही रिॲक्शन्स शुड बी लाईक पॅक्ड बॅक आल्या पाहिजे विदाउट एनी कन्फ्युजन. Learn them with balancing, no problem. 3Cu plus 8HNO3 gives 3CNO3 twice plus 2NO plus 4H2. हे पाठ पाहिजे. मग कॉन्सन्ट्रेटेड असेल तर NO2 फॉर्म होतो. व्हेरी डायल्यूट असेल तर N2O फॉर्म होतं. This should be by heart with balancing. So, simply 2 moles of copper metal. आता इथे आपल्याला काय माहितीये? 3 moles of copper. Naturally जे रिॲक्शन आहे त्याच्यामध्ये 3 moles of copper reacts with 8 moles of HNO3 is what the balancing tells. So if 2 moles of copper is reacting, it will react with 8 into 3 by 2. No? Am I right? Oh, sorry, 8 into 2 by 3. 4 by 3. 3 moles. नाही, अच्छा, NO विचारतात. sorry. Very sorry. म्हटलं असं कळायला लागलं. 3 moles of copper produces 2 moles of NO2. So 2 moles of copper will produce how much? That will produce 2 into 2 by 3. That is 4 by 3 moles of NO. And what is 1 mole of NO? 30 grams. So 4 by 3 NO will be 40. So what is the requirement of this reaction? This question, this reaction by heart is the requirement, and then interpretation of the molar equation. की ह्याचे 3 moles जर ह्याचे 2 moles देतो, तर ह्याचे 2 moles किती moles देईल, आणि then converting that mole into mass is the reaction experiment. Just a minute. काय हवंय गं? फुकट बंद ही दादी की 8:30 हाँ, मैंने बोला था आपको 8:30 को देने का. अच्छे से पकाना, कच्चा मत रखना. Okay, so this is the requirement of the reaction. Okay, you must know the equation by heart. Then you must know that this 3 equates this 2, and then so this 2 will equate how much, and then converting mole into mass. Okay, so each question is expecting little bit of memorization and little bit of application. This is the memorization part. This is the application part. Okay. Now, another memorization reaction. तोंड पाठच पाहिजे ही रिॲक्शन. कारण सांगते मी की तुम्ही जर म्हटलं तर मी एक्झाम मध्ये रिॲक्शन रिप्रोड्यूस करू, इट विल टेक अ लॉंग टाइम. So there are certain very typical reactions in which the balancing is complicated. Shortlist those reactions. I would, as I suggested last time, shortlist all the reactions. आणि त्याच्यातल्या ज्या टिपिकल आहेत ना, त्या तुम्हाला तोंडपाठच पाहिजे. फार स्वतःच्या तिकडच्या बॅलन्सिंग कपॅसिटीवर बँक करू नका, बिकॉज यू विल बी अँशियस इन द एक्झाम टाइम, and there is a great possibility that you may land up doing some silly mistakes. So by heart this reaction. If you know the reactants and products, na, you can just remember the coefficients as a mnemonic: 2, 10, 8, 1, 5, 1, 1, 5, 8. Then you must not go wrong in the order. KMnO4, FeSO4, H2SO4 gives K2SO4, MnSO4, Fe2SO4 twice H2. And what is the balancing? 2, 10, 8, 1, 1, 5, 8. फटकन अर्ध्या मिनिटात रिॲक्शन पेपरवर आली पाहिजे.
Then again, it is a very simple reaction. 2 moles, 0.1 mole KMnO4, maximum amount of ferrous sulfate. If 2 mole gives 10 mole of ferrous sulfate, uses 10 moles of ferrous sulfate, 0.1 mole will use 0.5 ml of ferrous sulfate. Yes, Harish, काय doubt आहे? मॅम ही रिएक्शन कोणत्या रिएक्शनच्या अंडर येते टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्सिडेशन मध्ये येईल. ऑक्सिडेशन रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन्स मध्ये येईल. डबल डिस्प्लेसमेंट मध्ये येईल का हा सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट नाही आहे ही एक्झॅक्टली, कारण त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट आहे, ऑक्सिडेशन आहे. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. रिडॉक्स दिस विल कम अंडर ऑक्सिडेशन रिएक्शन. मी ह्याचं रेफरन्स द्यायची राहिली का? I think it will come in types of reactions under oxidation properties of KMnO4. येस मॅम Oxidizing agent म्हणून. Just check back, but it's a very typical reaction. रामरक्षासारखी पाठ पाहिजे ही रिएक्शन. रामरक्षा कोणाला पाठ आहे बाय द वे? रामरक्षा पाठ आहे का? का नाही? कोणाला हाय, कोणाला नाही? But this reaction should be by heart. Then once you know the reaction, it is a simple stoichiometry. 2 moles of KMnO4 uses 10 ml of FeSO4. 0.1 ml of KMnO4 uses how much? Just compute what is 0.5 ml of FeSO4. Find the molar mass of FeSO4. 0.5 of that is 76. The mathematical part is very easy. This is a combination. So is this a difficult question? I would say no. I would say no. If you know the reaction, then the maths part is so simple. So everybody should get this question, provided you don't make a mistake, provided you have a good memorization, provided you are able to reproduce this reaction. So you have to go well prepared ना. M प्रकाश entrance हल्के में मत लेना कि कुछ आधा पढ़ के जाएंगे तो आधा ही बाहर आओगे आप. You have to be on your toes. You have to really sweat your bro, work very very sincerely, head over heels, दिवसाचा रात्र आणि रात्रीचा दिवस करून पुढचे काही दिवस अभ्यास जर केला तर काही तरणोपाय आहे. इफ यू सिन्सिअरली विश टू बी अ पार्ट ऑफ MPI टीम आणि असंच काठाकाठावर देत असाल एक्झाम तर मग त्या इट इज अन एक्सपिरियन्स. You take that experience, enjoy, learn whatever you can learn from that and move ahead. But if you really wish to be a part of MPI team, it is going to be a tough competition. Unless you are leaving, dropping everything and putting your every minute and your complete focus, it is not going to be a cakewalk for sure. भरपूर अभ्यास आणि नुसता क्वांटिटीनी नाही, क्लेव्हर स्टडी इज निडेड. उगाच म्हणजे गाढव मेहनत करायची नाही, अत्यंत फोकस्ड आणि मेहनत दोन्ही. You have to put your labor, you have to put your time, you have to put your intelligence, and after that you have to use your peripheral skills of time management during the exam, staying fresh during the exam, keeping your setting your zero, not getting nervous. कुठचा क्वेश्चन चूज करायचा आहे, कुठचा नाही करायचा आहे, त्याचा डिसिजन. आपल्याला एखादा न येणारा क्वेश्चन जर का तुम्ही करायला गेलात आणि नर्वस झालात तर तो नर्वसनेस तुमच्या पुढच्या क्वेश्चनला कॅरी होणार आहे. मॅनेजिंग ऑल दॅट. येस, हर्षवर्धन, प्रसन्न, एनी डाऊट? और मॅम त्या मागच्या क्वेश्चन मध्ये दिलं नव्हतं ना की H2SO4 म्हणजे ऍड करायचे, तर मग कोणत्या क्वेश्चनला H2SO4 ऍड करायचे कसं ओळखायचं? नाही, you must know this reaction. That is what I'm saying. Acidic solution of KMnO4. What is the meaning of acidic? Acidic म्हणजेच H2SO4 आहे ना. हा मॅम यानी ऑदर ऍसिड पण राहू शकते ना? हो, पण तुमच्या बुक मध्ये H2SO4 आहे. हो मॅम. So it is, so as I said, na, you must know this reaction by heart. Okay. हॅलो. Yes. सो मॅम म्हणजे जेव्हा आपण रफ वर्क करताल तर समजा जर मला क्वेश्चन नंबर 4 आला नाही आणि डाऊट असेल, शेवटी सॉल्व्ह करायचा असेल, तर त्याच्यासाठी तिथं चालू ह्याच्यावर जागा सोडायची का लास्ट? जर सोडली ना तर बेस्ट आहे ऍक्च्युली, असं माझं स्वतःचं मत आहे. येस. आणि जर का तुम्हाला तो प्रश्न येणारच नसेल
इतका हा. तो कठीण आहे की तुम्हाला वाचल्या वाचल्या कळलाय की छे आपल्याला हा येणार नाही. हा. तर मग त्याची जागा नाही सोडली तरी चालेल. आणि तुम्हाला जर असं वाटत असेल ना की मी फर्स्ट राऊंड, जसं आपण बोललो ना की आधी तुमचे बेस्ट 5 करा प्रत्येक सेक्शन मधले, हो, हो. तर तुम्हाला त्याच्यात जर असं वाटत असेल की आत्ता नको, पण मला सेकंड राऊंडला मी जर थोडा विचार केला, मला वेळ मिळाला, तर मला हा प्रश्न येऊ शकतो, तर त्याची हो. जागा सोडलीत ना तर तुमचं रफ हो. वर्कची डिसेन्सी खूप वाढते. हो. हाफ अ पेज किंवा किती तो प्रश्नाचा तुम्हाला एक व्हॉल्यूम कळतो की हा प्रश्नाचं हो. कॅल्क्युलेशन करायला मला हाफ पेज सोडलं तरी बास आहे किंवा एक 5-6 ओळी सोडल्या तरी बास आहे. तेवढी जागा जर Yes. सोडलीत तर चालेल माझ्या मते, बिकॉज नोबडी इज रेस्ट्रिक्टिंग यू ऑन हाऊ मेनी रफ वर्क शीट्स यू आर युझिंग. Yes. असं काही नाही की तुम्ही मधली मधली रफ वर्कच्या तिथे काहीच केलं नाही, पण खाली जर अत्यंत सुंदर पद्धतीने तुम्ही तो क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेला आहे, ते इट इज अप्रिशिएटेड. की त्याच्यासाठी तुम्ही 2 एक्स्ट्रा सप्लिमेंट्स वापरल्यात म्हणून कोणाला काही प्रॉब्लेम असणार नाही. Yes, ma'am. सो बेटर वुड बी यू गो इन द ऑर्डर, अनलेस यू आर व्हेरी शुअर की मी हा प्रश्न कधीच अटेम्प्ट करणार नाहीये, तर डोंट लिस्ट प्लीज. मॅम, जर इन केस बबल शीट मध्ये आन्सर राईट लिहिले आणि रफ वर्क वर थोडी मिस्टेक झाली तर मग मार्क देणार आहेत का? नाही, फायनल आन्सर विल बी युअर बबल शीट. उलट जर झालं की तुमचं बबल शीट वरचा आन्सर तुम्ही चुकीचं एंटर केलाय, पण तुम्ही रफवर्क मध्ये तो क्वेश्चन करेक्ट केलाय, रफवर्क मध्ये तुम्ही ते फायनल आन्सर 88 लिहिलाय, पण बबल शीट वर चुकून तुम्ही 88 च्या ऐवजी 98 बबल केलाय. And then if you request, there is a possibility if your rest of the paper is really exclusive, you may be given a benefit of doubt. पण रफ वर्क तुम्ही काहीतरी स्क्रिबल केलाय आणि मग तुम्ही फेअर मध्ये आन्सर रॉंग लिहिलाय आणि मग तुम्ही डिफाय करताय की हे बघा आमचं इथे आलाय खरं 88, कुठे दिसतंय 88? नाही दिसत आहे. पण रफ वर्क वरती जर क्लिअरली 88 लिहिलाय आणि मग बाय मिस्टेक ऑफ युअर पेन जर का तुम्ही 98 किंवा 78 डार्कन केलाय आणि मग जर तुम्ही रिक्वेस्ट केली आणि बाकीचे तुमचे आन्सर जर त्या तोडीचे असले, तर अवर सिनियर टीचर्स मे टेक अ कॉल. त्या मुलाला आपण कन्सिडर करूया. म्हणून रफ वर्क खूप सिस्टमॅटिक ठेवा. अर्णव, कॅन यू म्यूट युअर सेल्फ? Okay. Now, miscellaneous. So these were the questions on organic. Now let us discuss a few questions in miscellaneous category, which will not come in any particular this thing. Now, this is a miscellaneous question on pH. Aqueous solution of 0.01 molar NaOH has pH A. An aqueous solution of 0.001 molar solution of HCl has pH B. Find the value of A minus B. This is a very tricky question, okay? And you get the reference of it in standard 10 lesson 5 of SSC. Concentration of H plus ions is given as 10⁻⁻7 moles per liter. So that tells us that 0.001 molar 10⁻⁻7 चा 10⁻⁻7 pH आहे, म्हणजे that is for 1 mole. 1 mole. Okay. So 0.001 mole na, it will be 10⁻⁻3. आणि मग pH काय होणार त्याचा 3. आणि NaOH चं काय आहे? NaOH is 10⁻⁻14 आहे pH. मग ज्याची व्हॅल्यू 0.01 आहे, त्याची व्हॅल्यू ना 10⁻², कारण हा बेस साइडचा आहे. And when you all talk, so this is the pOH of NaOH, 10⁻⁻14. And so acid will be OH ion concentration, pH scale is from 0 to 14. So 0.01 molar असणार आहे 10⁻². म्हणून त्याचं OH ion concentration is 10⁻², म्हणून त्याचं H ion concentration असणार आहे 10⁻12.
So value of A will be 12 and value of B will be 3 and 12 minus 3 answer will be 9. This is a very, very subtle question. Those who have very clearly understood the concept of pH and pOH. What is 1 molar NaOH चा pH आणि 1 molar HCl चा pH आणि pOH. Because pH to pOH goes from 0 to 14. Yes, Tanmay? मॅम हा क्वेश्चन पूर्णच समजला नाही. हो, कठीण आहे हा प्रश्न. बघा आता फ्रॉम वेअर म्हणजे ह्या एका इन्फॉर्मेशन वरती हा क्वेश्चन डिझाईन केला. लेट अस रीड द इन्फॉर्मेशन अगेन. Concentration of H plus ions formed by dissociation of water, okay, is 1 into 10 raised to minus 7 moles per liter. H plus ion, okay. 1 मोल वॉटर जर का आपण डिसोसिएट केलं तर H प्लस आयन्स त्याच्यामध्ये किती येतील? 10 raised to minus 7 H plus ions मिळतील आपल्याला. At the same temperature, concentration of H plus ions in 1 molar solution of HCl is 0 moles because it is completely ionized. ज्याच्यामध्ये 0 H plus ions असतात. Okay, let us understand this. This is a very difficult question. We are talking about HOH, HCl, आणि NaOH. This is a constant, काय म्हणतो त्याला आपण? A strong acid and this is a strong base. ज्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग ऍसिडचा अर्थ काय होतो की मॅक्सिमम H plus ions are formed and इथे मॅक्सिमम OH ions are formed. So no undissociated ions are there. म्हणजे HCl मध्ये H plus ion कॉन्सन्ट्रेशन हे 0 असणार आहे आणि NaOH मध्ये OH ion कॉन्सन्ट्रेशन 0 आहे म्हणून H ion कॉन्सन्ट्रेशन -14 असणार आहे आणि HCl मध्ये H ion कॉन्सन्ट्रेशन 0 असणार आहे. Because this is a strong acid and this is a strong base. So if 1 molar is 0, then 0.001 molar will be -3. This is 10 raised to -3 म्हणून -3. आणि इकडे जर 1 मोलरचं कॉन्सन्ट्रेशन OH आयनचं -2 आहे तर त्याची टोटल -14 पाहिजे म्हणजे H आयन कॉन्सन्ट्रेशन -12 आहे. आता ह्या -12 ला आपण म्हणतोय B, नाही सॉरी आपण म्हणतोय A आणि ह्या 3 ला आपण म्हणतोय B आणि मग A मायनस B ची व्हॅल्यू विचारली. दिस इज अ व्हेरी व्हेरी subtle intuitive question. Even I have taken a long time to understand this question. This is all dependent upon the neutralization of HCl NaOH and the formation of H plus ions and NaOH minus ions. कळतंय का? If you are not following this question, you can take it easy. This will be one of those questions which you should not attempt unless you are a super intelligent and you would want to attempt all the questions. If you have to leave any question, this would be the question. Don't think too much on it. If you understand, understand. If you don't understand, just move ahead. Okay? Now, this is another question. Acidic solution. Oh, now this is about redox reaction. Okay. Understand what are redox reactions?
मॅग्नेशियम मध्ये ऑक्सिजन ऍड केला तर मॅग्नेशियम ऑक्साइड फॉर्म होतो. So magnesium gets oxidized to form MgO. So addition of oxygen is redox reaction. Similarly, removal of oxygen is reduction. If I convert MgO, if I heat MgO, I will get Mg plus O2. This is a reduction because I am removing oxygen. This is a very basic understanding of oxidation and reduction reaction. Now, a very important, now all of you all just pull up your strings. I'm going to give you a very important understanding and a very easy way of identifying redox reactions. Understand what is happening to magnesium. Magnesium is a metal with zero valency. Oxygen is a gas with zero charge, zero valency, sorry, zero charge, neutral state आहे, हे neutral state आहे. याची जेव्हा रिॲक्शन झाली तेव्हा काय झालं, मॅग्नेशियम मधले 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सिजन मध्ये गेले, Mg became Mg+2 and oxygen became O-2, Mg+2, O-2. So what happened? Mg went from 0 to 2+. And I say that magnesium is getting oxidized. So when an element has lost electrons, or when an element has gone from left to right with respect to its charge on the number line, I say it is oxidized. At the same time, when MgO forms Mg, +2 has become 0. So when an element has gained electrons, or when it goes from right to left on the number line, I say it is reduced. So here, what is happening to oxygen? Oxygen is going from 0 to -2. Is oxygen going from 0 to -2 in the formation of MgO, right to left? Is it gaining electrons? 0 आहे त्याला 2 electrons आले. So is oxygen getting reduced when magnesium is getting oxidized? Is oxygen getting reduced when magnesium is getting oxidized? Yes. Hence, this reaction, when Mg is getting oxidized, there has to be some species which is taking the electrons that are given by the species that is giving the electrons. So we can never have a reaction in which only electrons are given or taken. If one species is giving electrons, then another species has to take that electrons. The species which gives electrons, species which loses electrons, gets oxidized. Oxidation is loss. And the species which gains electrons gets reduced. Reduction is gain. Oil rig is the redox rule. I can never have a reaction which is only oxidation or only reduction. If it is an oxidation reaction for one element, it has to be a reduction reaction for its counter element which is there in the reaction. Is this point very clearly understood to all?
Yes. Please remember this point because this is going to help you in identifying redox reactions. So wherever there is a change in valency, ते कधी होईल की LHS ला एलिमेंट आहे, RHS ला कंपाऊंड झालाय, म्हणजे नक्की न्यूट्रल मधनं चार्ज मध्ये गेलाय तो एलिमेंट, किंवा LHS ला कंपाऊंड आहे आणि RHS ला एलिमेंट झाले, म्हणजे नक्की चार्ज मधनं न्यूट्रल वरती गेलाय, म्हणजे कुठेतरी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर आहे. Wherever you see an electron transfer from the reactant to the product, whether it is giving of electron or whether it is taking of electron, that is probably a redox reaction. And wherever there is no change in the charge, very typically double decomposition reactions. Very typically double decomposition reactions. Okay. Suppose it is NaCl plus KNO3. It is a double displacement reaction. NaNO3 plus KCl. काय झालं? फक्त मिक्स मॅच झालंय. The Na was +1, Cl was -1, K was +1, NO3 was -1. इथे काय झालं? +1, -1, +1, -1. Is there any transfer of electron in this reaction? No. No transfer, just cut paste hai na? So this is a non-redox reaction. All double decomposition reactions, neutralization reaction is a double decomposition reaction, where an acid and base are exchanging their hydrogen and oxygen to the remaining cation. And acid चा H reacts with base चा OH आणि ह्याचा जो राहिलेला cation आहे आणि ह्याचा जो राहिलेला anion आहे त्याचे एक कंपाऊंड. So all neutralization reactions, all double decomposition reactions are non-redox reactions blindly. If it is a double decomposition reaction, it is a non-redox reaction. If it is a neutralization reaction, it is a non-redox reaction. For the rest, you can just check whether an element on the LHS is becoming a compound on the RHS. म्हणजे LHS ला जिकडे काहीतरी झिरो व्हॅलन्सी किंवा झिरो चार्ज आहे, इकडे ऑक्सिजन एलिमेंट आहे आणि इकडे कंपाऊंड झालाय रिडॉक्स. आता इथे बघा, इथे H2O पण कंपाऊंड आहे, CO2 पण कंपाऊंड आहे आणि H2CO3 पण कंपाऊंड आहे. Then check on if there is any give and take. No give and take. So this is a combination reaction of two compounds. If I am doing a combination reaction of two elements, for example, I am combining Na and Cl to form NaCl. तर हे both 0, 0 आहेत आणि इथे +1, -1 झालाय. This is redox. Na becomes 0 to 1 plus and Cl becomes 0 to -1. But इथे बघा, H2O plus CO2 दोन्ही कंपाऊंड्स आहेत आणि आय एम गेटिंग अनदर कंपाऊंड. काहीच त्याच्या चार्ज मध्ये फरक नाही पडलेला. दिस इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन. AgNO3 NaCl डबल डिकम्पोजिशन, नॉन रिडॉक्स. आता इथे बघा, लेफ्ट हँड साइडला C आहे, राईट हँड साइडला CO झालाय. एलिमेंटचं कंपाऊंड झालाय म्हणजे नक्की ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. इकडे एलिमेंटचं कंपाऊंड झालाय, ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. इथे बघा, कॉम्बिनेशन आहे, HCl ब्रेक झालाय, CaOH ब्रेक झालाय, CaCl2 आहे, H2 आहे. दिस इज अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नॉन रिडॉक्स. इथे एलिमेंट आहे, कंपाऊंड झालाय, रिडॉक्स. इकडे एलिमेंट आहे, कंपाऊंड झालाय, रिडॉक्स. इकडे अगेन कॉम्बिनेशन आहे, नॉन रिडॉक्स. अंडरस्टँड दिस. So very easy way of identifying redox and non-redox reactions. Have you understood? That if you Yes. find an element on one side and a compound on another side of that element, then it is a redox reaction. Okay.
And there could be very rare cases where there is compound forming compound and change of this thing. But let us first understand this basic thing. हे काय इथे हे चुकून रिपीट झालंय सोल्युशन ना वरचं. Okay, based on this, the question comes. Acidic solution of KMnO4 oxidizes ferrous sulfate into ferric sulfate. हे आपण मगाशी केलं नाही का? Okay. So this is oxidizing agent वरती मी परत repeat केला असेल. So understand how to identify a redox reaction because this is a very important piece of understanding. अशा प्रकारचे जर क्वेश्चन आले म्हटल्यासारखं याच्यातलं तुमचा एक जरी चुकला ना की आता आपण काय काय फाइंड केलं की ही दॅट आर नॉट रिडॉक्स रिॲक्शन्स. फॉर एक्झाम्पल आता ही नॉट रिडॉक्स आहे, ही नॉट रिडॉक्स आहे, ही नॉट रिडॉक्स आहे, ही नॉट आहे, ही नॉट. सो 5 आर नॉट रिडॉक्स, सो 4 आर रिडॉक्स. यातली एक जरी या साईडची त्या साईडला गेली ना तरी तुम्हाला 0 मार्क मिळणार. So when it is a list type of question, you have to be all the more careful that you are not making a single mistake in that. Okay, that was for today. Now, just like Prashant sir sent, I will be sending you a fresh paper of chemistry with the 10 questions in it. Tomorrow, whenever you are ready to solve the question, solve the paper, only that time open the PDF. I will send the PDF immediately just now. Open it tomorrow, solve it with the time. See, what you do is set a time of 1 hour and systematically do. Proper table chair वर बसा, कुठेतरी गादीवर बसलायत, जमिनीवर बसलायत असं करू नका. प्रॉपर एक्झाम मोड मध्ये बसा. आधी काहीतरी लाईट ब्रेकफास्ट घेऊन पोट प्रॉपर भरलेलं आहे, ओव्हर इटन नाही आहात, स्टार्व नाही आहात, झोप आलेली नाहीये, म्हणजे जसं तुम्ही एक्झाम मध्ये असणार आहात त्या माइंडसेटनी व्यवस्थित शांतपणे बसा. आजूबाजूला कलकलाट चालला असेल तर प्लीज रिक्वेस्ट युअर फॅमिली मेंबर्स टू गिव्ह यू 1 क्वाइट आवर. So solve it like your final exam paper. Solve it for 1 hour, as many questions as you can do. In the remaining time, don't give up. After 1 hour also, if you feel that you know a few questions, do them for the sake of understanding the question. Understand की exam मध्ये तुम्ही एवढेच करू शकणार आहात कदाचित with your given speed. Okay, so do that, and tomorrow we will discuss a few remaining topics from these 2 papers, or in general a few other miscellaneous questions, and this today's question paper we will discuss question by question tomorrow. Yes, Adit, what is your doubt? Ma'am, is there any online sources where I can get all these reactions? Online you have all the textbooks. Because But ma'am, there is nothing, nowhere you will find the reactions listed. That is your mehnat. Yes, ma'am, but I can't find any like PDFs of the books online. No, all the books are available. All SSC, CBSE, ICC books. I'll just put them on the group if you want, because I have all the books downloaded. Only for me, 9th SSC book, whenever I download, it does not open on my PC. So I always have to go to the live, live PDF on the net. There it opens. And if I download and I try to open, only the first few pages get opened and पुढचं ते blankच होत आहे. I don't know if it is some mistake on my part or what is the story, because all other books I download and they are properly opening in on my PC. But 9th चं open होत नाहीये. पण बाकी 8वी आहे माझ्याकडे, 10वी आहे, CBSE ची सगळी बुक्स आहेत डाउनलोडेड, आणि ICSE चे माझ्याकडे बुक नाहीये, चॅप्टर्स आहेत इंडिव्हिज्युअल. So please check if you can refer to them. Simply go to the net and type standard 9 SSC chemistry free PDF का free download असं काहीतरी केलं की ते बुक येणार. Okay, ma'am. Thank Yes, you. ma'am. Okay, you can. Yeah, any other doubt, Amrita? No, ma'am. मॅम त्याची तुम्ही
हा बोल, म्यूट झालीस, अनम्यूट. हा मॅम, ते जे तुम्ही फर्स्ट लेक्चरला सांगितलं होतं की ओनली 15 स्टुडंट्स वेअर टेकन, ते रिपीट एकदा. 50 स्टुडंट्स नाही, आता ह्या एक्सटर्नल जे आपले आहेत ना, म्हणजे द बॅच विच विल हॅव एक्सटर्नल स्टुडंट्स हू हॅव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ अवर फाउंडेशन प्रोग्राम, it is going to be a batch of 40 students. In the first, for the first entrance, what happened in November, I think around 400 students appeared, and out of them, 25 or 26 students are selected. So now, whatever number of students appear for this second entrance, out of that, 15 to 16 students will be selected. That is the kind of competition number if you want to study. I don't know how Okay, many ma'am. are going to appear for Ma'am, the. what are the average marks we are नाही required? ना, मी बोलले ना गेल्या वेळेस की टॉप 15 विथ अ मिनिमम कट ऑफ ही सबंध पेपर आहे, त्याच्यावरनं हे ठरवलं असणार आहे की 45%च्या खाली ज्यांना मार्क मिळतील त्यांना नाही घ्यायचं. फॉर एक्झाम्पल ठरवलं असेल की लुकिंग ॲट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर अँड व्हॉट इज द मिनिमम बेंचमार्क वी नीड फॉर MPI. इफ इट इज डिसाइडेड दॅट 45% इज द कट ऑफ, मग 45% पर्यंत जर 10च मुलं आली ना, तर आपण 10च सिलेक्ट करतो. अजून 5 सीट्स आहेत म्हणून 45च्या खाली 40चा 35%चा 20%चा मुलगा आपण घेत नाही, फॉर द सिम्पल रिझन की त्याला पुढची 2 वर्ष अभ्यास झेपणार नाही. फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड, इफ वी से यू आर ऍडमिटेड, युअर पेरेंट्स विल पे द फीज अँड थ्रो यू इन द डंजन, पण तुम्हाला ते झेपणार नाही म्हणून आपण ती रिजेक्ट करतो ऍडमिशन. आणि समजा 45%चा कट ऑफ आहे, पण 50% अँड अबावच 15 मुलं भरली, तर 45 to 50च्या मुलांना ऍडमिशन नाही मिळणार आहे. So the selection process is top 15 or 16, as many seats are available, with a minimum cutoff. So maximum 15 students will be taken. So, ma'am, what was the minimum cutoff last time? Means in November exam. मला नाही माहिती रे, मला वाटतं 45 होता बहुतेक, इफ आय एम नॉट रॉंग. आय एम नॉट 65 out किती of होतं? हा 65 65. राईट 65% was the cut. Correct. I had 65 marks out of 150. ha. Okay. So whatever percent that was. Okay. 65 marks was the cut. Okay. So whatever that happens, okay, depends upon the difficulty level of the paper. Our expert teachers take a call. ज्याने पेपर सेट केलाय ते टीचर सांगतात की मी हे प्रश्न सेट केलेत आणि मला या पेपरामध्ये कमीत कमी एवढे मार्क मिळतील त्याच्यावरची मुलं हवी. Okay, our JEE teachers set the paper, so they know what kind of students they want for our JEE program. Is that very clear? Yes, ma'am. Right. So today I will share today's PDF, then past year questions of organic chemistry, and I will share the fresh paper. Last our training batch also, we had designed a paper, but we are not using that. We have set a fresh paper of 10 questions. So I will share that paper, solve that paper with a time set, and we will discuss it too. Okay, can we close for today? Tomorrow we meet at sharp 7. And as I said, whatever your personal doubts, we are always open for that. Please keep communicating on the group so that if anyone else also has the same doubts, and if you are arranging for a small discussion session, which can be anywhere from 15 minutes to 1 hour to 2 hours to 5 hours. I am open. मी रात्री 12ला सुद्धा मीटिंग घेऊ शकते आणि पहाटे 5ला सुद्धा मीटिंग घेऊ शकते. If you walk one step, we will walk 10 steps. That is promised. Okay. So let us give our fullest, as we discussed last time, की आपण आपला 100% द्यायचा आहे. After that, whatever happens, if I'm selected, hip hip hooray. If I'm not selected, I have given my 100%, and what I have learned in these 15 days can be the biggest thing that I have acquired for the rest of my life. That I learned discipline. I learned the importance of time management. I learned to get up early. I learned to eat well. I learned to do exercise. I learned to work for a mission. I extremely enjoyed. I started loving the subjects. Oh my God, असा आहे का सब्जेक्ट, मला कळलंच नव्हतं आतापर्यंत.
शाळेमध्ये मी नुसतंच पाठ करतो आणि लिहितो. माय गॉड, सच अ ब्युटिफुल सब्जेक्ट. आय वुड वॉन्ट टू डू माय मास्टर्स इन फिजिक्स. आय वुड वॉन्ट टू डू माय मास्टर्स इन प्युअर सायन्सेस. That is something you can definitely take up. And if you've put in your 100%, after that, even if you're not selected, you don't feel regretted. की नाही, मी तर एवढंच करू शकत होतो. नाही मिळाली तर इट्स ओके. आय विल गेट समथिंग एल्स वेरेवर आय गो, आय विल डू गुड. पण जर का तुम्ही तुमचा 100% दिलं नसेल आणि मग तुम्ही सिलेक्ट झाला नाही थोड्याशा मार्काने, तर फॉर द रेस्ट ऑफ द लाईफ यू विल कीप फिलिंग दॅट की अरे मी अजून थोडी मेहनत केली असती तर मी झालो असतो यार, झालो असतो यार. That is why put in your 100%, develop your peripheral skills, develop your focus. ज्यांचा फोकस होत नसेल त्यांनी व्यवस्थित प्राणायाम करा, ओंकार करा, तुमच्या फूड हॅबिट्स कम्प्लिटली सिस्टमटाइज करा पुढचे 15-20 दिवस. ठराविक वेळेला ठराविक सकस सुंदर अन्न खा. आणि हे सकस सुंदर अन्न काय असतं तर आपल्या घरी आपल्या आईने केलेला स्वयंपाक एका लाईनीत. What your mother plans for you is a complete and best food of the world. So without getting into any pranks, मी हे खाणार नाही, मला हेच पाहिजे, मला तेच नको. जे आई पानात वाढेल ते आनंदाने खा. That is the best food for you. Regular रोजचा एक्सरसाइज करा. Apart from as much heavy schedule you have, spare half an hour for your personal exercise. Let it be any floor exercise, let it be swimming, cycling, whatever. Streamline your life and enjoy a great future. All right. We connect at 7 tomorrow.